Okay, so what we will do today, first we will learn how to take input from user, okay, and then how to change the launcher icon, that is basically the icon for the app, for your application, that we will do today, okay. But obviously when we will do it, you will do it along with me, okay. I will first demonstrate it, okay, then I will ask you to do the same. In this way you will do the work, okay. And while doing the work, I will inform you also, specifically you, how to do the things for the first time, okay. বাকিরা মোটামুটি জানো, ঠিক আছে। So what is the first step for building an app? First you have to go to the Android Studio. So this is your Android Studio, সবাই ক্লিক করো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও। তোমার মেশিনেও দেখো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আছে, জাস্ট ক্লিক ইট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, then you follow. So Android Studio is the software where we build the Android application. This is maintained by which company? Google. Okay. So this is the version of Android Studio we are using here, that is Koala. You can have different version in your computer. Maybe your lab computers have Hedgehog, right? Hedgehog আছে তো? হ্যাঁ, it is Hedgehog. So if the software is up to date or updated, then it will not be a problem. But it is always recommended that you should not use older version. Okay, like since you are in 2024, so you may use the. It is obviously better to use the latest version of the software, but you can also use the version from 2023-22 until you have updated all the components, because this is a huge software and many dependencies and libraries are directly linked with the internet, Google repository, okay. So you need to update the software. See here, when we open the Android Studio, see here Gradle is building, okay. This progress bar, I told you in the first class that this progress bar, till it complete we will not do anything, because now the Android Studio is setting up the environment for us, okay. So wait for a bit so that it can be completed. See here, now the progress bar is no more, and hence the studio is updated, or sorry, not updated, it is set up properly. We can do the task. This is our previous, not previous class, some other section of your. So this is a already open project. So what you will do from here, file থেকে close project. You should do close project so that you can start your new project or current project. So this is the window. Okay. এই পার্টটা করো, ওপেন করেছো, ক্লোজ প্রজেক্ট করে এই জায়গাটায় চলে এসো সবাই। After that what we will do, I'm telling you. হচ্ছে, ওকে, এবার দেখো আবার। See, what is an activity? Activity key? Yes. Activity is basically the screen of the application. Consider WhatsApp. Okay, when you tap the WhatsApp icon, what you see? You see a screen, no? After that, that screen will give you a list of contacts, okay, of your friends. So if you tap on any contact, so that contact, the conversation between you and that contact will be on another screen. So another screen will appear in front of you, right? So these screens are called key activity. অ্যান্ড্রয়েডের স্ক্রিনগুলোকে অ্যাক্টিভিটি বলে। সো কনসিডার দিস ইজ এ স্ক্রিন, ওকে। So in any application development, there are two things. One is your front end design, another is your back end design. The front end design, we are telling it as the screen design or activity design.
Okay, so in our today's app, what will be our plan to design the activity? So we will do again a single activity app. Single activity মানে একটাই স্ক্রিন থাকবে ওর মধ্যে। পরে আমরা আস্তে আস্তে বাড়াবো ওটা, খুব তাড়াতাড়ি বাড়াবো, মেবি ইন নেক্সট ক্লাস। সো হোয়াট উইল বি দ্য ডিজাইন অফ দ্যাট অ্যাক্টিভিটি? সে সামথিং লাইক দ্যাট। সে এখানে একটা কিছু লেখা থাকবে, সি, সে একটা টেক্সট লেখা থাকলো, এন্টার ইউর নেম, ফাইন। After that, there will be a text box. Text box means where your user can enter the data. That means if user tap here, then he or she can enter some data. You can type names and anything. Okay. So user will give input in this section. After that, we will have some button. Say I am giving the name of the button as maybe submit button. So we will create a button, say submit button. Okay. So when this submit button is clicked or tapped, then what will happen? Another text will be there. It will say hello. Say you give there the name as Saurabh. Say তুমি তোমার user এখানে entered Saurabh. So this was our user input. বুঝলে কি বললাম? না বুঝলে বলবে কিন্তু। Anyone, তুমিও। So this is our user input. এটা কি? User input. So this becomes our user input. Okay. So user give input the name Saurabh. Then he or she tapped on this button. Tap করলো। This text will appear. Hello Saurabh. Okay. So this way you will learn how to take input. Now if you learn how to take input a single text, then you already learn how to take input integer, how to take input other anything. Okay. So not only text, you can also take input the numbers. কি করে সেটা আমি বলবো। ওকে, জাস্ট বলে দিলেই হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক ফ্লো। আমরা কাজটা এই কাজটা করতে চাইছি। ওকে, বাট এখানে আমাকে বলো যে when we click this submit button, then the process of changing this string, okay, will be happen where? কোথায় এই কোডটাকে আমরা করব? Where we will write the code to change this thing or to make this thing happen, that we will do in কি কোথায় করব? Exactly, back end. So this is your front end. I can say this is your front end. That means screen or activity. Got it? And this is your back end. That means Java file. Okay. So this is going to be your Java file. Acha, by the way, front end কি file হয়? XML file. Very good. You remember lots of things. Okay. So এই ব্যাকএন্ডে আমাদের লজিকটা লিখতে হবে। সো উইল রাইট দ্য লজিক হিয়ার। সো দেখো ওয়ার্ক ফ্লোটা এরকম যে when you run the program, your screen will appear with this design. Okay. Then user input some data here and then click or tap on the submit button. So this, there will be a function. We will write a function here, Java function. Okay. So inside that Java function, we will write the required code. Okay. So when this button is tapped or clicked, this code will be executed, and inside this code we will do the changes for this part. তুমি বুঝতে পারলে? শিওর? কাজটা এইভাবে হবে। ওকে, সো ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড বুঝলাম, কাজটা ওয়ার্ক ফ্লোটা কীভাবে হবে সেটা বুঝলাম।
Now I am telling you what are the component. These are the component. Now tell me what kind of component this will be. এই কম্পোনেন্টটা কি হতে পারে? Component মানে the elements that you find in the palette section. Palette section means where all the individual objects or the drawing elements, okay, are there. Remember, এটা কি হতে পারে মনে আছে? Okay, I am telling you, এটা হচ্ছে text view. Okay, this will be our text view. যেখানে আমরা টেক্সটটা চেঞ্জ করছি, this one will also be a text view. Okay, what is this? এটা তোমরা সবাই বলতে পারবে। এটা কি? এটা বাটন। এটাকে আমরা বাটন বলি। Now this is new. This input is new. The name of this input control or component is plain text. Okay, and when you are ready for coding, you will find this thing as edit text. Okay, so basically we take input in edit text or plain text, and we publish output or print output in text view. Text view হচ্ছে, consider text view as the printf statement in your, if you know C statement. Okay, C programming জানা আছে? If you know C programming, then printf statement is there, so that you can print something on the screen. So text view, you can consider text view as that kind of a function. Okay, and scanf function, what is the purpose of scanf function? It is there to take input from the user. So here plain text or edit text is the doing the same purpose. Okay, it is there to take the input from the user. Okay, চলো এবার এই প্ল্যানটাকে আমরা ইউজ করি, কিভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি। So coming to the Android Studio, now here what we have to do, we have to click on this project, new project. আগে একবার দেখে নেবে, আমি যখন করতে বলবো তখন করবে। So তা নাহলে কি হবে, আমি এটা করছি তুমিও করছো, so that will become a copy paste like things. Your brain will not get a chance to remember the thing and execute it. Okay, so see first. So clicking on new project, what is this? This is the activity selection panel. That means you can choose any kind of activity. What activity we will choose here? We will choose here empty view activity, right? So clicking on empty view activity, after that we click on next. Here you have to give the name of your application. So you can, if you are building WhatsApp, then you have to give the name WhatsApp here. If you are building another app, Facebook, so you have to give Facebook here. You have to write the name like that. So আমাদের এখানে আমরা এটা নাম দিলাম ডেমো ইনপুট। তোমাদের এটা কি সেকশন? গ্রুপ সেকশন বি 1 না 2? 2. So আমি অ্যাপ্লিকেশনের নাম এরকম দিলাম ডেমো ইনপুট, বিকজ your friends are also doing the same class. Okay, so I demonstrated the same thing for them also, so I am giving this kind of name. Okay, so this is going to be the name of your application. So after that you have to select the programming language, okay, that you want to use for this activity. Okay, if you have two activities, then you can use different programming language for the activities, but here we will use Java since we know Java only. So then click finish. After clicking finish, see here again the studio is trying to set up the environment. See, Gradle is under build, so it is trying to set up the thing. এই পর্যন্ত তোমরা করে ফেলো। চলো আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করছি এখন। Okay, so everyone has completed these steps and you have created a new project, okay, for today. Okay, now see here there are two tabs, na? What is the purpose of these two tabs? Can anyone tell me? One is front end. Which one is front end? Right, this XML file is the front end or the design, and the Java file is the back end or the logic. So here this is clearly, you can see that this is a Java code,
So here we will write the logic, but first we will click here to show you what is design. So this is the design part. Here there is a default component, we can delete it. আমরা এটা ডিলিট করে দিলাম. So this is the design part. Here we will design our screen. Which screen? This one. This one. This part, না? This is the design part. এই যে এটা তৈরি করব কিন্তু, not this one. এটা ডিজাইন নয়. This is our design. This design path, and this is our code or backend code. So this design we can do in two different ways. Remember, we can click and drag like this. See here, this is the palette. Here there is the component. We can click and drag like this. Okay, or we can write the XML code directly over here. I told you in the last class, আমি ডিজাইনটা দুভাবে করতে পারি, এক্সএমএল এর কোড ডিরেক্টলি লিখে করতে পারি, আবার ডিজাইনটাকে এখান থেকে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করেও করতে পারি. তো ইনিশিয়ালি উই উইল ডু ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ, উই উইল ফলো দ্য ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ প্রসিডিওর বিকজ উই ডু নট নো ভেরি মাচ অ্যাবাউট দ্য এক্সএমএল. ওকে, করতে করতে আস্তে আস্তে জেনে যেতে পারো. সো ফার্স্টে দেখো আমাদের কি কম্পোনেন্ট আছে. সো দিস ওয়ান ইজ আওয়ার টেক্সট ভিউ. সো উই উইল গেট আ টেক্সট ভিউ ফ্রম হিয়ার. So where we will find the text view, if you click on text, so this is basically the category of all the controls, or we can say the components. Okay, so if you click on text, so there are different types of text available here. Okay, so if you want to take input of email, then you click this one and drag it here, but currently we will use only text view. Okay, so একটা text view কে আমি টেনে নিয়ে এলাম এখানে. See here, so this is the text view. Okay, এখন কিছু করবে না, আমি যখন বলবো আবার করতে করবে. So this is your text view. Okay, now for this text view you need to change some attributes here. Attributes means property. So first property we would like to change, I want to increase the font size. Then what is the property that I need to change for this text view? সাইজ, টেক্সট সাইজ, তাই তো? তাহলে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য টেক্সট সাইজ প্রপার্টি ফ্রম হিয়ার, বাট দ্যাট উইল টেক আ বিট অফ টাইম. So we can search it from this button. If you click on this button, so there will be a search window and type just size. So you will be given with this text size property. From there you have to click on the drop down list and increase the size. Got it? বোঝা গেল? Next we want to change the text written on this control, that is text view জায়গায় আমাদের কি লিখতে হবে? We have to write like this, enter your name, এই লেখাটা লিখতে চাই. So which property I will target? বলো, মনে করে বলো, কি প্রপার্টি ছিল? টেক্সট প্রপার্টি. টেক্সট প্রপার্টি, সি হিয়ার, দিস ইজ দ্য টেক্সট প্রপার্টি. সো এখানে আমরা লিখব এন্টার ইউর নেম. সি হিয়ার, এন্টার ইউর নেম হয়ে গেল. এটা বোঝা গেল জিনিসটা? And one more property I will change, that is the ID. That means the name of this text view. So this is the ID. So আমি কি বলেছিলাম, for each component or control there will be a unique ID. Okay, so text view যদি তুমি, if you take another text view, see here, if I take another text view, then what will become the ID of that text view? That is text view 2. তুমি তিনটে নিলে text view 3. But giving ID in that way, Android is giving you the ID automatically. But if you stick on that, then probably while you are doing the code, you will not remember for which text you have taken text view 2, text view 3. So it is always better to alter the name, change the name with a convenient name so that you can remember later. যে আমি এটাকে বললাম, so this text view I actually take as a label, so I can use label, just label. তো আমি এই টেক্সট ভিউটার আইডিটাকে চেঞ্জ করে কি করে দিলাম, টেক্সট ভিউ আন্ডারস্কোর লেভেল. যা খুশি লেখা যেতে পারে, এমন জিনিস লিখবে যেটা কিনা তোমার ইউনিক হবে. প্রথম কথা, ইউনিক মানে হচ্ছে তোমার যদি আরেকটা টেক্সট ভিউ থাকে ওই একই জিনিস লেখা যাবে না. আর যাতে করে ইন ফিউচার ইউ ক্যান রিমেম্বার বাই সিইং অ্যাট দ্য নেম, নামটা দেখে তোমার মনে পড়ে যাবে, আচ্ছা তুমি ওই টেক্সট ভিউটা ওই পারপাসে নিয়েছিলে, এখনই দেখতে পাবে. আমি ডেমনস্ট্রেট করব.
Okay, one more thing you have to do with this control, that is to constrain this control. That means if you run this code, then you will see that maybe your control goes there or here or maybe there, something like that. So you have to bind this control with your screen. বাইন্ড মানে হচ্ছে ফিক্স করে রেখে দেওয়া। ওকে, যেরকম আমি দেখাচ্ছি আরেকবার নতুনদের জন্য। say if I put this control here, I want this control here. Okay, but if I run this code now, then it will not be there, it will go there. Okay, that is because we are not binding this control. Okay, so if I want to run this code now, then how to do that? You can click on this button anytime, the code will run or the application will run. And where the application will run, Android will give you a virtual device, that means a virtual mobile phone. Okay, this is the list of the virtual mobile devices. Here two mobile devices has been given by the Android Studio. This was not automatically given, you have to install it separately. You can install any amount of virtual devices here. Okay, আমি এখানে ট্যাব টিভি যে কোনো কিছু ইনস্টল করে রাখতে পারি, that need to be installed separately. Okay, after installing Android Studio. So currently I am selecting this Pixel 6 and then pressing this run button. লক্ষ্য করে দেখো run buttonটা click করলাম and follow where this control actually go. See here, this is the section where the virtual device or the virtual mobile phone. It will be a full-fledged mobile phone. You can run YouTube over there. You can take snap on that mobile too. Okay, so a mobile phone will appear here, and our app will be installed on that mobile phone. Okay, so see here. See, Gradle build is running. So once this progress bar completes, you will get this mobile phone appearing here. First time, it will take a bit of time. See here, this is the mobile device, and inside this device, our app will be installed and open. Okay. নাও ইফ ইউ হ্যাভ, আচ্ছা, ডেটা কেবল এনেছো সবাই? এনেছো তো, ভেরি গুড। ডেটা কেবল ক্যারি করবে অ্যান্ড্রয়েডের ক্লাসে, বিকজ মেবি ইট মে হ্যাপেন দ্যাট ইন ইউর কম্পিউটার দিস এভিডি অর দিস, এটাকে এমিউলেটারও বলে। ওকে, দিস এমিউলেটর ইজ নট ওয়ার্কিং, but your Android is running fine, then you can attach your mobile phone, okay, with the data cable, and the application will run on your mobile. So when you attach your mobile phone, you will get your mobile phone in this list. Okay, so when you see your mobile phone in this list, just click the run button and the application will be transferred to your mobile. সেটা আমরা করব, আমরা করেওছি আগের দিন। আচ্ছা, এখানে দেখো এন্টার ইওর নেমটা কোথায় চলে গেছে, সবাই দেখছো? এই নিউ, এটা দেখা যাচ্ছে এন্টার ইওর নেমটা কোথায় চলে গেছে? হিয়ার, তাই না? কিন্তু আমাদের এন্টার ইওর নেমটা কোথায় ছিল? মিডলে ছিল, তো এখান থেকে ও ওখানে চলে গেছে। ইট ইজ বিকজ দ্যাট দিস কন্ট্রোল ইজ নট বাইন্ডেড। সো হাউ টু বাইন্ড দ্যাট? just do in this way. There are several other ways to bind a control with your screen that we will discuss in our later classes. Now this control will not go anywhere, it will be there. আচ্ছা, এটা মাঝখানে রেখেই একবার দেখাই, জাস্ট চট করে আরেকবার। Next we will do the same for other controls too. Okay, it is launching on device বলছে। See, the program is running. Install successfully. কোথায় গেল? রান হলো না? This emulator is a huge software by itself. It will consume memory, RAM.
Okay, so if you have 16 GB of memory, then it will be fine. In 8 GB of memory, it will also run, but for a big size app, it will give you some problem. That means it will become a slower side when executing on Android device. আচ্ছা দেখো, enter your name appears here. So এখন এটা আমি বলতে পারি যে it is been constrained and it will not move anywhere else. যেখানে আমরা পজিশন করব সেখানেও থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, তো এটাকে আমরা প্লেস করলাম। নেক্সট কন্ট্রোল আমরা কি নেব, সি হিয়ার। নেক্সট কন্ট্রোল উই উইল টেক দিস প্লেন টেক্সট, রাইট? দিস প্লেন টেক্সট। সো টার্গেট দ্য প্লেন টেক্সট ফ্রম হিয়ার। সো দিস ইজ ইউর প্লেন টেক্সট। দেখে নাও প্লেন টেক্সট দেখতে কিরকম হয়। প্লেন টেক্সট ইজ লাইক দিস। ওকে, like this is plain text. Again we will do the same task for this plain text too. So go to the attribute and then find the text size. Say size, text size, increase the text size a little bit. Okay, then what we will do, we will remove this name, this name from the text size, because user will enter name here. Okay, after that we will give an id, unique id. So what will be the id of this text, plain text? It will be edit text, say I am giving name, follow করবে edit text underscore name, এটা id দিলাম, এটা enter. So whenever you change the id, this window will appear and you have to click this refactor button. refactor button এর কাজটা কি সেটা আমি আগে বলছি। সো ধরে নাও যে after making the design, okay, you did not change the id of any particular control, but after few times, okay, you want to change the id for that control. Now during this time you have used the id in many places. তুমি এই কম্পোনেন্টটা নিয়েছো, now you are doing some coding with this component, পরে খেয়াল করলো আরে আইডিটা তো চেঞ্জ করলাম না, then what you will do? So if you change the id at that time, then by pressing the refactor button it will change the id wherever you used in the program. ও অটোমেটিক্যালি সব চেঞ্জ করে দেবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিচ টু এভরি লোকেশন ওয়্যার ইউ ইউজ দ্যাট আইডি, সেখানে গিয়ে গিয়ে তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? তাহলে তো মিসম্যাচ হবে, এরর হয়ে যাবে। সো বাই প্রেসিং দ্য রিফ্যাক্টর বাটন ইউ আর টেলিং দ্য স্টুডিও দ্যাট ডু দ্যাট স্টাফ ফর মি। ওকে, সো এবার এটাকে কি করতে হবে, নাও ইউ হ্যাভ টু ফিক্স শিফট আপ। এটাকে বাইন্ড করছি, দেখো কনস্ট্রেইন করছি, সেম ওয়ে নাও প্লেস ইট দেয়ার। তাহলে এই ডিজাইনটা কমপ্লিট হলো আমার। ফাইন, কি কি করলাম, ফার্স্ট উই চেঞ্জ দ্য সাইজ অফ দ্য টেক্সট, দেন উই রিমুভ দ্য টেক্সট, দেন উই পুট দ্য আইডি অ্যান্ড মেক দ্য কনস্ট্রেন্ট। ওকে, তারপরে কি করব, নেক্সট কি আছে ডিজাইনে, উই হ্যাভ দিস বাটন, বাটনেও সেই একই কাজটা করি। সো ক্লিকিং অন বাটন, click and drag, just increase the size of the button little bit. After that change the size of the text. So how to change the size of the text, go to the size, text size again, this one. Now I want to change the text property of this button. See here, text property তে আমরা কি লিখব, সাবমিট। দেখো এই লেখাটা সাবমিট হয়ে গেল, ঠিক আছে? আর কি করব, উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য আইডি ফর দিস বাটন। সে বাটন অলরেডি দেওয়া আছে, আন্ডারস্কোর আমি বাটনের নামটা দিয়ে দিই সাবমিট, আর বাটনের টেক্সটটা দিয়ে দিই সাবমিট, সো দ্যাট ইন while we do the program button underscore submit we will get okay, this is the submit button. Okay, আচ্ছা নেক্সট আমাকে এটা বাইন্ড করতে হবে।
So we are binding this component with the screen. Binding also completed. আর কি বাকি আছে? We have left with this text view. This is also a text view. So take a text view, go to the text, click on this text view and click and drag. Do the same stuff for this text view. কি করব আমরা? প্রথমে সাইজ ইনক্রিমেন্ট করব, সাইজে চলে গেলাম, সে আমি 24 দিলাম। নেক্সট আমরা টেক্সটটাকে এখানে, টেক্সট প্রপার্টিটাকে আমরা এখানে আপাতত হ্যাশ ভরে রেখে দিলাম। দিস হ্যাশ উইল বি রিপ্লেসড উইথ হ্যালো উইথ দ্য নেম। ওকে, আফটার দ্যাট এটার একটা আইডি দেবো আমরা। সো হোয়াট আইডি উই ক্যান গিভ? টেক্সট ভিউ আন্ডারস্কোর সে প্রিন্ট অর আউটপুট, এটার মধ্যে আমরা আউটপুট নিয়ে আসবো। So we are giving the name or ID of this text view as text view underscore output. Got it? Then you fix this with the screen in the same way. চলো এখানে চলে এলো, এটা এখানে থাক আপাতত। ফাইন। সো দিস ওয়ে উই কমপ্লিটেড দ্য ডিজাইন। একবার এটাকে চট করে রান করে দেখা যাক। আই এম ক্লিকিং অন restart button. See, this is the button, okay, where from where you can run the application. আবার ওই মোবাইলটা আসবে, সেখানে এই ডিজাইনটা দেখা যাবে। সো ডিজাইন ইজ কমপ্লিটেড বাট নট দ্য ব্যাক এন্ড, রাইট? দেখো, look here. So this is your design. Okay, you can write something here. Sort of. So you can click on this button, but nothing will happen because we have not completed the logic. Okay, Java code টা আমরা এখনো লিখিনি, সেটা আমরা করব। But before that you complete this design. চলো ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করো এবার নিজেরা। Do it. I am coming to each one. যার যা অসুবিধা হবে আমাকে বলবে, আমি দেখছি ডিজাইনটাকে কমপ্লিট। Let me see whether I change the, yeah, I have changed the ID for this edit text. Edit text underscore name. Okay, edit text underscore name. You can give any name, but it is better that edit text will be there underscore দিয়ে একটা ইউনিক কিছু দাও। Okay, okay, do it. Okay, see, you can run this software or this code at any time, just like in Java or in C or in any programming language. What is the habit? We write some code and we run it. Okay, if there is any problem, then we change it, then again run it. So multiple times during development we can run the software. Okay, we can run the code. The same thing is here. So if you click on this button, this will appear on the emulator. But if you connected your mobile phone with data cable, that we will do now. We are connecting your mobile phone with the data cable. See, if your developer option is on, আলোটা একটু বাড়াও। See here whether the developer option is activated here. If it is not activated, then you have to activate the developer option. বলছি আমি। So if the developer option is activated and the USB debugging option inside the developer option, then you can see directly run this application on your mobile. আচ্ছা তুমি দাও দেখি, খুঁজে পাচ্ছ না তো জাস্ট ওপেন দ্য সেটিং হিয়ার। সেটিং কোথায়? তুমি নিজে করবে। সেটিং এ এসছো, এখানে তুমি সার্চ করো ডেভেলপার অপশন। দেখি নিচে রাখো, ডেভেলপার অপশন কি আসছে? নেই, তার মানে তোমাকে ডেভেলপার অপশন ইজ নট অ্যাক্টিভেটেড হিয়ার। সো ইউ সার্চ নাও বিল্ড নাম্বার, BUILD, এই যে বিল্ড নাম্বার। নাও where is the build number? So this is the build number. Wait, so you have to tap 6 or 7 times on this build number. So tap 6 time. দেখো ওখানে কিছু একটা বলছি, পড়ো কি বলছে ওটা।
You are now one step away from being a developer. হয়ে গেছে, এটা পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে না? পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে তো। স্যার এটা অ্যালাউ করবো? ওয়েট ওয়েট, ছবার পাসওয়ার্ড দাও। ইউ আর না ডেভেলপার। ইউ আর নাও আ ডেভেলপার বলে দিল। নাও আবার তুমি সেটিংয়ে আসো, সার্চ দ্য ডেভেলপার অপশন এগেইন। তারপর ডেভেলপার অপশন চলে এসেছে, ট্যাপ অন দ্য ডেভেলপার অপশন। নাও ফাইন্ড ইউএসবি ডিবাগিং, কোথায় আছে এখানে ইউএসবি ডিবাগিং অপশনটা সার্চ করো। So you have to allow the USB debugging. So now your machine is ready. Now in some mobile I have seen that install via USB is also there is an option. If your mobile has that option, that also need to be enabled. Okay. Now if you connect your mobile with the data cable, then here in this list that mobile will appear. ঠিক আছে, তুমি করেছো? আচ্ছা, এখানে অ্যালাউ করতে হবে, এটা যখনই তুমি এটা কানেক্ট করবে অ্যালাউ করতে হবে। এদিকে দেখে যাও, দেখো রিয়েলমি RM315, এটা ওর ফোনটা অলরেডি ও এটা এখানে লিস্টের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। ওই যে ওপরেও দেখা যাচ্ছে, ওই যে ওখানে দেখা যাচ্ছে প্রজেক্টরে, দেখো। ঠিক আছে, এবার আমি কি করব, এটাকে রান করব। রান করলে এটা আর আমার এমুলেটর অন হবে না। দিস অ্যাপ উইল বি ট্রান্সফার, এবার মোবাইলটার দিকে তাকিয়ে রাখো, তাকিয়ে থাকো। দেখো দিস অ্যাপ উইল বি ট্রান্সফার ওয়ান্স দিস গ্রেডেল বিল্ড is completed. See here, it is running on, open করতে হবে তোমাকে, অ্যালাউ করতে হবে। আচ্ছা, চেক করে নিক, চেকিং চেকিং। See, this is your app. Now you can remove this data cable and search the icon. দেখো লাস্টে গিয়ে দেখো, দেখো চলে আসে। It will be there in your mobile until you uninstall it. Okay, না স্যার, আমি বলতে চাইছি মানে ডেটা কেবল লাগানোই থাকবে। ডেটা কেবল লাগিয়ে রাখো, আমি বলছি তোমাকে, দেখাচ্ছি। এবার আসছি তোমার গল্পটা। এবার তুমি বললে ধরো এই সাবমিট বাটনটা আমি ওখানে না রেখে এখানে রাখবো, তার মানে একটু লিটল বিট চেঞ্জ করলে, তাই তো? এই যে এখানে দেখো সাবমিট বাটনটা আমি নিচে রেখে দিয়েছি। এবার আমি এটাকে আবার রিস্টার্ট করলাম। মনে করে দেখো হোয়াটসঅ্যাপ কিছুদিন পরেই তোমাকে বলবে আপডেট করো। কি হয়, আপডেট করার সময় কি তুমি কি তোমার হোয়াটসঅ্যাপ, পুরনো হোয়াটসঅ্যাপটাকে ডিলিট করে তারপর নতুন করে করো? করো না। এই যে আপডেট হলো, same. So that means if your computer has 8 GB of memory, so it will not be sufficient for running the emulator. Then what you will do, you can connect your mobile phone and take the mobile phone as the output screen. So you just do the work. 8 GB is fine for doing the work in Android, and the application will directly run on your mobile, no problem. ঠিক আছে, ডেভেলপাররা তাই করে ম্যাক্সিমাম সময়। মানে যারা অফিসে বসে কাজ করে তাদের কাছে সব কিছু দিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন বাড়িতে এসে কাজ করে কিছুতে, তখন কী করবে? অনেকের বাড়িতে হয়তো 16 GB, আর এখন তো 16 GBও বড় বড় অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, আরও বেশি র্যাম চাই। তো ইউ ক্যান ডু দ্যাট। বোঝা গেল? চলো নিয়ে যাও। ফোনে ডেভেলপার অপশনটা অন থাকে না, এটা কি সিকিউরিটি? না, দেখো ডেভেলপার অপশন এটা অন আছে। আমি সাজেস্ট করব, জাস্ট রেকর্ডিংটা আমি একটু পজ করে নিই। ওকে, সি হিয়ার হোয়াট উই উইল ডু নাও। হ্যাঁ, কি হচ্ছে? আইডিটা এটার মধ্যে যেহেতু আউটপুট লিখবো, তো টেক্সট ভিউ আন্ডারস্কোর আউটপুট দাও ওইখানে সার্চ করছি, আইডিটা একটু। আচ্ছা সবাই দেখবে এদিকে একটু এবার। So we have completed the front end design. Now we will do the back end code. That means we have to say what will be done when we tap on this submit button. Now এটা কোথায় লিখবো? For back end program we have to go to the Java code. See here, this is the Java code. If you can identify that this is the Java class, this is the whole class, right? এই যে এই ব্রেস থেকে শুরু হচ্ছে, এই ব্রেস পর্যন্ত দেখো হাইলাইট হয়ে গেছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য জাভা ক্লাস। ইনসাইড দিস জাভা ক্লাস দেয়ার ইজ অলরেডি আ প্রোগ্রাম রিটেন। অলরেডি আ প্রোগ্রাম মিনস অলরেডি আ ফাংশন। সি দিস ইজ দ্য ফাংশন। ওকে, এটা কি, এটা নিয়ে আমাদের পরে আলোচনা আছে অনেক, সেগুলো আমরা পরে বলবো। বাট ইউ হ্যাভ টু মেক আ স্পেস হিয়ার and you have to write your own function or method here. Okay, so we will write a function here. What will be the functionality of that function or method? It will first take, আচ্ছা আমি আরেকবার বলি।
So what this code will do? This code will first fetch the data from this text, from this edit text, right? And it will store that fetched data in some variable, and it will send this variable to the text view. So this is going to be the functionality or the job of this function. ওকে, ক্লিয়ার তাই তো? আমরা ইউজারের যে ইনপুটটা আছে সেটাকে আমরা নিয়ে একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করি, মনে করে যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তারপর সেই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা আউটপুটে পাঠিয়ে দিই, রাইট? তাহলে এখানেও সেম কাজটা করছি। হাউ? সি হিয়ার। সো ফার্স্টে উই হ্যাভ টু রাইট এ ফাংশন। ফাংশনটা কি নিব? পাবলিক ভয়েড, না? পাবলিক ভয়েড, দেন সে ক্লিক আন্ডারস্কোর, সে সাবমিট লিখলাম। So this is going to be the name of my function or the method. You can give any name to the method. Okay, আমি এরকম ভাবে নামটা দিয়ে থাকি click underscore submit, so that I can remember, okay, this function is for submit button. Okay, if there is another button, say reset, so I will take another function click underscore reset, so that I can remember that this function is related to the reset button in this way. So inside this parenthesis I will write view. You know that what is view? View v. Then this one. Here is the place of writing the functionality or the code for the method. So what is this view? View is the system defined class. So anything is red is danger. Okay, বলেছিলাম the compilation, there will be a compilation error. This is a system defined class. So the your studio, this code is not getting the reference of this class. The reference will be coming here. So how to give the reference? If you know, then write, তুমি দেখবে আমি এখানে যেটা লিখবো তারপরে এই ভিউটা অটোমেটিক্যালি লাল থেকে ব্ল্যাক হয়ে যাবে, মানে নর্মাল হয়ে যাবে। কি লিখছি? ইম্পোর্ট android.view.view সেমিকোলন দিয়ে দিলাম। সি হিয়ার, দিস বিকামস নর্মাল, রেড আর নেই, তার মানে ইট ওয়াজ নট ফাইন্ডিং দিস ওয়ান। এবার দেখো আমি এটাকে আবার ডিলিট করে দিচ্ছি, তাহলে এটা আবার লাল হয়ে গেল। ঠিক আছে? Now you can tell me that, sir, how could I know which class, which package is required? You do not need to know. Android is very friendly to you. Okay, it is giving so much of ease in developing. So just whenever you are seeing some red, so bring the mouse cursor over here, and it will give you the suggestion. Cannot resolve the symbol. Do you want to import the class? See here, do you want to import the class? If you just click here, then just follow in this location the class what I wrote at that time, it will appear. দেখো অটোমেটিক্যালি চলে এলো। তোমাকে মনে রাখতে হলো? মনে রাখতে হলো না। আচ্ছা, আরেকবার আমি দেখাচ্ছি এই জিনিসটা। ফলো, সাপোজ বাই মিস্টেক ইউ গিভ দিস স্মল ভি, মিস্টেক হয়েছে, স্পেলিং মিস্টেক, ক্যাপিটাল ভি ছিল, স্মল ভি দিলাম, then also it is red. But if you bring the mouse cursor, it is telling you different, because this small view has no reference in its library. স্মল ভিউ বলেও কিছু চেনে না, তাইও বলছে আমি স্মল ভিউ বলে কিছু জানি না, তুমি কি নতুন ক্লাস তৈরি করবে? তাহলে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি, এখানে ক্লিক করলে এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো হবে, এরকম বিভিন্ন মেসেজ দেবে। ওকে, সো ইম্পোর্ট ক্লাস যখন বলবে তখন বুঝবে তুমি বানান বা স্পেলিং তুমি ঠিকঠাক করেছো। দেখো আমি আবার স্পেলিংটাকে ঠিক করে দিলাম, মেক ইট এ ক্যাপিটাল ভিউ, ইম্পোর্ট ক্লাস চলে আসলো। হোয়াই আই এম টেলিং দিস? কারণ তুমি হয়তো দেখলে সামথিং ইজ কামিং রেড, and you remember my word, you bring the cursor, whatever is written there you click on that, so it will do some different task. তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইম্পোর্ট ক্লাস কথাটা আসছে কিনা। ইফ ইট ইজ নট দেয়ার, দেন প্রবাবলি ইউ আর মিসপেলিং দ্য ক্লাস নেম অর প্যাকেজ নেম, রাইট? ঠিক আছে, চলো এই কাজটা হয়ে গেল। এবার এখানে আমরা কি লিখছি দেখো। দ্য থিং ইজ দ্যাট, চিন্তা করো চিন্তা করো যে দিস ইজ আওয়ার ফ্রন্ট এন্ড, ওকে, and this is our back end. So these are two different files. So from back end, how we will get access to the components of the front end? Back end এ বসে front end এর access আমি কি করে নেব? We need some reference.
It's something like that যে ধরো এখানে এসিটা আছে লাগানো, ওকে, নাও আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য এসি, then what I will do? Suppose this AC contains two buttons for that in its body. So I have to move to the AC and press the button over there. এভাবে করা যেতে পারে, আগেকার দিনে উইন্ডো এসি গুলোতে তাই হতো, ওকে। বাট এখন তো এসি গুলোকে ওই ছাদের উপর টাঙিয়ে রাখে, তাই না? তো এটা কি সম্ভব বারে বারে গিয়ে ওখানে এটা করা? সম্ভব না। But I can do the tasks with the help of the remote. So remote is there to access that particular AC or that get the functionality. So you need something, we call it a reference of that particular component on backend, so that you can do some tasks on that component sitting on the backend. তাহলে ব্যাকএন্ডে বসে, তার মানে আমি এখানে বসে এইগুলোকে চেঞ্জ করব বা এইগুলোর সাথে কিছু কাজ করব, তার জন্য এদের রেফারেন্স আমাদের এখানে দরকার। তাহলে আমাদের কার কার রেফারেন্স দরকার? দুটো জিনিসের। উই নিড আ রেফারেন্স অফ দিস ওয়ান টেক্সট ভিউ, সরি এডিট টেক্সট, উই নিড আ রেফারেন্স ফর দিস টেক্সট ভিউ। ফাইন, ক্রিয়েট করছি টেক্সট ভিউর, ক্রিয়েট করছি আমি রেফারেন্স। দেখো কিভাবে রেফারেন্স ক্রিয়েট করছি। ফার্স্ট উই আর ক্রিয়েটিং দ্য রেফারেন্স অফ এডিট টেক্সট। সে আই এম টাইপিং এডিট টেক্সট, সে ইনপুট, এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ছিল, আমি নাম দিলাম ইনপুট আন্ডারস্কোর টেক্সট equal to find view by id capital R dot id dot, এটা তোমাকে লিখতে হবে। find view by id is the function, system defined function which will give you all the reference. Only thing is that you have to provide the id for that particular component as a parameter to find view by id. Okay, find view by id এর মধ্যে প্যারামিটার হিসেবে পার্টিকুলার একটা কম্পোনেন্টের আইডি যদি আমি দিয়ে দিই, তাহলে ওই কম্পোনেন্টের একটা রেফারেন্স ক্রিয়েট করে ও আমাকে দেবে। ঠিক আছে? সো আমি কি করলাম, আর ডট আইডি, ক্যাপিটাল আরই হবে, ডট আইডি ডট দিলে দেখো অল দ্য আইডিস দ্যাট ইউ হ্যাভ চেঞ্জড ওভার দেয়ার ইজ বিন গিভেন হিয়ার ইন দ্য লিস্ট। সো ইউর জব ইজ টু পিক দ্য রেসপেক্টিভ আইডি। কোন আইডিটাকে আমরা এখান থেকে নেব বলো তোমরা? না টেক্সট ভিউ না, এডিট টেক্সট আন্ডারস্কোর নেম, ঠিক আছে? প্লেন টেক্সটের আইডিটা এটা, এটা দিয়ে এন্টার মারলাম, সেমিকোলন, then we have to take the reference for that particular text view, that mean output, যেখানে আমরা আউটপুট দেখাবো। তাহলে সেটা হচ্ছে টেক্সট ভিউ কমান্ড, টেক্সট ভিউ নিলাম, সে আউটপুট টেক্সট ইকুয়াল টু এগেইন ফাইন্ড ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট, এবার এখানে কোনটাকে নেব, হুইচ ওয়ান? টেক্সট ভিউ আন্ডারস্কোর আউটপুট। তাহলে দেখো আমাদের এখানে ইনপুট টেক্সট আর আউটপুট টেক্সট বলে দুটো রেফারেন্স তৈরি হলো। এটা হচ্ছে আমার ইনপুট টেক্সট, এটা রেফারেন্সটা হচ্ছে আমার এখানে ইনপুট টেক্সট নামটা, আর এটা রেফারেন্সটা আমার কি, আউটপুট আন্ডারস্কোর টেক্সট। তাহলে আমরা কোডিংটা ওই ইনপুট আন্ডারস্কোর টেক্সট আর আউটপুট আন্ডারস্কোর টেক্সটের উপরে করব। তাহলে যে এফেক্টটা হবে সেই এফেক্টটা ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে এদের উপরে হবে। বুঝলে কি বুঝলেন? চলো করি। দেখো এখানে আমি কি লিখলাম, সবার ফার্স্টে আমরা ইনপুট আন্ডারস্কোর টেক্সটের থেকে ডেটাটাকে তুলব। So first of all, we will fetch the data from that text view. Now, who is the representative of that text view? That is your input underscore text. So you have to write input underscore text dot. আচ্ছা, আমরা যখন প্রিন্ট করছিলাম তখন কি ফাংশন ইউজ করছিলাম মনে আছে? সেট টেক্সট। এবার আমরা নেব, তার জন্য কি হতে পারে? সেটের অপোজিট গেট। এগুলো একটু রিমেম্বার না, একটু কমন সেন্স লাগিয়ে তুমি টাইপ করতে যাবে, দেখবে দিয়ে দিয়েছে তোমাকে, ওই যে গেট টেক্সট, ইট ইজ গিভেন গেট টেক্সট, তাই তো? জাস্ট প্রেস এন্টার। দিস গেট টেক্সট ফাংশন উইল রিটার্ন দ্য ইউজার ইনপুট অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট। ইউ নিড টু কনভার্ট দ্য অবজেক্ট টু স্ট্রিং, সো জাস্ট প্রেস টু স্ট্রিং, দ্যাটস অল। ওকে, তাহলে এই যে লাইনটা বুঝে দেখো, this particular line is basically giving you the user input as a string. Okay, now I have to store this string in some variable. কোন ভ্যারিয়েবলে আমরা স্টোর করতে পারি জাভাতে? স্ট্রিং ভ্যারিয়েবলে। সো আমি একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই,
স্ট্রিংসে এস ইকুয়াল টু আমি এরকম লিখে দিতে পারি। দেখো বুঝলে কি না? টেল মি এভরিওয়ান whether this line is okay or not. বুঝতে পারলে না? কোনটা বুঝতে পারলে না বলো? আচ্ছা, এইটা বুঝতে পেরেছো, এই পার্টটুকুনি? This part will give you the string value entered by the user. Now আমি তোমাকে ধরো হাতে 10টা টাকা দিলাম, তুমি কি করবে? মানে আমি বলেই দিলাম, যদিও বা আমি তোমাকে 10টা টাকা দিলাম, এবার তুমি কি করবে বলো? কথাটাকে বোঝো। I give you 10 rupees. What you will do? First you will take the rupees in your hand, then you can put it in your wallet or on pocket, in pocket. তাহলে এই যে পকেট, ওয়ালেট, হ্যান্ড, এগুলো কি? These are the variables. তাহলে এখানেও এটাতে দেখো ইউজারের ইনপুটটাও স্ট্রিং হিসাবে পেয়েছে। নাও এটাকে কোথায় স্টোর করব? তার জন্য একটা ভ্যারিয়েবল চাই। এই যে এটা হচ্ছে সেই ভ্যারিয়েবল। কি টাইপের ভ্যারিয়েবল? স্ট্রিং টাইপের ভ্যারিয়েবল। দ্যাটস ওয়াই। বোঝা গেল? নাও the only thing is left to pass the value or pass the variable into the text view. Text view আউটপুট কি আছে আমাদের এখানে? রেফারেন্সটা আউটপুট টেক্সট ডট সেট টেক্সট দেন প্রেস এক্স। তাহলে আমরা ইনপুট থেকে এটা নিলাম, আউটপুটে এটা পাস করে দিলাম। ক্লিয়ার? ভেরি সিম্পল। টিল নাও উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ফ্রন্ট এন্ড, উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ব্যাক এন্ড। আর কিছু বাকি আছে? ইয়েস, দ্য থিং ইজ দ্যাট ফ্রম ফ্রন্ট এন্ড ইউ হ্যাভ টু কল দিস ফাংশন। তার মানে লিঙ্কিং, ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ডের মধ্যে লিঙ্কিংটা বাকি আছে। হাউ টু ডু দ্যাট? এখানে চলে আসলাম, ঠিক আছে? এখানে এসে আমরা, আচ্ছা লিঙ্কিংটা আমি পরে বলছি, আগে তোমরা এই কোডটাকে কমপ্লিট করো। চলো তারপর বলছি আমরা। কমপ্লিট দিস কোড ফার্স্ট। এত জোর বৃষ্টি হচ্ছে না, বাইরের টেম্পারেচার আর এই টেম্পারেচার। See, till now we have completed the front end design. We also have done the back end design. Now the only thing is left is to tell the studio or the application that whenever user tap on this button, whatever user give input here in this edit text, that will be printed over here. Okay, চলো আমরা এটাকে এবার রান করি। রান করার আগে আমাদের কি করতে হবে দেখো। So you have to come here on the design, then you have to go here code. Look here, কোডে তুমি দেখতে পাবে this is the XML code for the entire design. Okay, whatever design we have done by click and drag, Android Studio automatically write the respective code for that. Inside this code you have to find out the button. See here, this is the button. This tag represent the whole button. কি করে বুঝবো? না তখনই তোমার ওই আইডিটা কাজে আসবে। See here, we gave the name or the ID for that button as button underscore ID. So this is the submit button. Now inside this submit button, anywhere in any line, you just write on click. Just type on. You will be given with this on click option. Just press enter. When you press enter, there will be a list appear. A list will be appeared. Okay. Inside that list, you will get every methods available in your code. So which code you want to initiate against this button, that you need to select only. Currently we have only one code, one method. This is the method click submit. আমি নামটা দেওয়ার সময় বলেছিলাম ফাংশনের নামটা আমি ওইভাবে দিই যাতে করে আমাদের এই লিস্টের থেকে আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হয়। So just press enter. By writing this line, we informed the application that whenever user click or tap on that particular button, this function will be executed from the backend. আমরা অ্যান্ড্রয়েডকে বললাম যে অ্যান্ড্রয়েড যখনই ইউজার আমার এই বাটনটার ওপরে, এই আইডির বাটনটার ওপরে ট্যাপ করবে বা ক্লিক করবে, তুমি ব্যাকএন্ড থেকে ক্লিক সাবমিট ফাংশনটাকে ইনিশিয়েট করে দাও, ইনভোক করে দাও। Now think, inside that button function body, what we have written? We have written some logic.
এখানে কি আছে যে টেক্সটটাকে তোমার প্রিন্ট করে দেবে, ঠিক আছে। যদি আমরা এখানে এরকম করতাম তোমার ডিপি চেঞ্জ করে দেবে, বা যদি আমি এই কোডটার মধ্যেই লিখতাম এরকম যে তোমার ইউটিউব অন করে দিল, বা তোমার স্ন্যাপ নিল, সেলফি নিল, তাহলে সেই কাজটাই হতো না। বোঝা গেল? তুমি বেসিক আর্কিটেকচারটা বোঝো, বেসিক ওয়ার্কফ্লোটা বোঝো, কি করে কোনটার সাথে কানেকশন করে কি হয়। বাকি এই যে লজিকটা, দিস লজিক, ইফ ইউ রাইট এনি লজিক দেন দ্যাট লজিক উইল বি ইনভোকড। বোঝা গেল না গেল না? ঠিক আছে। ওই যে জিনিসগুলো বললাম সেগুলো আমরা কিছু কিছু জিনিস করব, ওকে। বাকি তো তোমাদের নিজেদের এক্সপ্লোরেশনের উপর নির্ভর করছে। ফাইন। সো উই হ্যাভ completed every aspect of developing this particular app. Now all we need to run this code. দেখো আমি এবার রান করছি, কি অ্যাপিয়ার করে আগে দেখে নাও, তারপর আমরা এটা তোমাদের মোবাইলে ট্রান্সফার করে দেবো। বা 51, লেট মি টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স ফার্স্ট। একটা পেন দে না। দেখো এটা চলে এসছে, রাইট। নাও আই এম টাইপিং someone named Saurabh, then click the submit button, so Saurabh appears here. আচ্ছা আমি যদি এরকম একটু চাই যে সৌরভ কেন একটু হ্যালো সৌরভ হোক, তাহলে দেখো জাভার কনসেপ্ট সিম্পলি হ্যালো প্লাস এস, তার মানে এস এর মধ্যে ইউ হ্যাভ সৌরভ, সো হ্যালো সৌরভ উইল অ্যাপিয়ার। আমি একবার রিস্টার্ট করতে দিলাম, রিস্টার্ট হোক। এটা কি কি সেকশন জানি বললে? বি, বি2। টু স্ট্রিং করলে স্ট্রিং আসছে, অবজেক্ট ওখানে দেখা যাবে, আমি দেখাচ্ছি, দেখাবো। আজকে কত তারিখ? 23। হ্যাঁ সব হবে। আচ্ছা এই রোল নাম্বার বলো তো, তোমার রোল নাম্বার কত? ইউ 114। আচ্ছা এখানে একটু দেখে নে, দেখ এখানে আমি দিলাম আবার সৌরভ, SOURAV, সৌরভ সাবমিট, সো হ্যালো সৌরভ। ফাইন, ওকে। আমি রোল কলটা করে নিই। এই কাজটা তো তোমরা করে নিতে পারবে। সে হ্যালো সৌরভ চলে এলো। নাও লুক হিয়ার, আমি এখান থেকে এটাকে আই এম জাস্ট মিনিমাইজিং দি স্ক্রিন। ইনসাইড দিস ইউ উইল গেট, দিস ইজ দ্য আইকন না, এই আইকনগুলো রয়েছে ফর দ্য অ্যাপ, বাট আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য আইকন। হাউ টু চেঞ্জ দ্য আইকন আমি আজকে জাস্ট ডেমনস্ট্রেট করে দিচ্ছি, পরের দিন তোমরা তোমাদেরকে এটা আরও ভালো করে দেখিয়ে দেবো। সি কাম হিয়ার, অ্যাপ, then res for resources, then meep map, this IC launcher, so these are the icons, okay. How to change the icon? Just go to the meep map, right click koro, go to the new and then image asset, so this is the path. এটা আমি লিখেও দিয়েছি অন্যদের, তোমাদেরও লিখেতে বলতাম, আজকে আর বলছি না, পরে বলবো। সো আবার আমি বলছি, অ্যাপ, গো টু দ্য অ্যাপ, go to the res or resource, then right click on meep map, go to new and then image asset, image asset এ ক্লিক করলে দেখো এখানে এই যে আইকনটা চলে এলো। নাও ইফ আই ওয়ান্ট টু সিলেক্ট অ্যানাদার আইকন, দেন হোয়াট আই উইল ডু, আমার এখানে ক্লিপ আর্ট দেওয়া আছে, অটোমেটিক্যালি আমি ক্লিপ আর্ট থেকে নিয়ে নিচ্ছি। সো গোয়িং দেয়ার, ক্লিকিং অন দিস আইকন বাটন, দেখো এখানে আইকনের একটা লিস্ট প্রোভাইড করবে, ইট ইজ কামিং আপ, চলে এলো আইকনের লিস্টটা। সো আমি এখান থেকে যে কোনো একটা আইকন চয়েস করছি, সে আই এম টেকিং দিস আইকন, দিস ওয়ান, ওকে। আপাতত এটা, আচ্ছা এটাকে নিলাম, দিস আইকন, সো ক্লিক ওকে। নাও আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাজ হোয়াইট, সো গো টু দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার, সিলেক্ট কালার, click here and select the white color, that's all, go to next, finish। এবার আমি একবার রান করব, রান করলে দেখবো আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। নিয়ে আয় মোবাইল, নিয়ে আয় চট করে, ডেটা কেবল আর মোবাইলটা।
চটপট, টাইম ইজ আপ। হ্যাঁ, ভুল হয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা, বাই দ্য এর পরের ক্লাসটাও আমার এখানে, তাহলে 5 মিনিট আমি এখানে এক্সট্রাও নিতে পারি। ওয়েট, দেখো এখানে, সি এখানে আমাদের আইকনটা চলে এসেছে, এই যে আইকন, দিস ইজ মাই আইকন, সি হিয়ার, এই যে আইকন, তাই না? এই আইকনটাকে ক্লিক করলে এটা চলে এলো, এখানে এবার যে নাম দেব চলে এলো, ঠিক আছে। এবার এটাকে আমি মোবাইলে কনভার্ট করে দিচ্ছি, মোবাইলে কি সুন্দর আইকন হিসেবে দেখাবে। ভেরি সিম্পল, যদি একটু সিস্টেমেটিক্যালি করা যায়, ইউ ক্যান ডেভেলপ বাই দ্য, আমরা বলেছি না, বাই দ্য টাইম পূজা ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর ওন অ্যাপ। ওকে, ছোটোখাটো বাট করতে পারবে। এবার বাকিটা তোমার ইন্টারেস্ট, যদি করতে পারো। অপশানটা অন করেছিস? যদি নিজের ইচ্ছা থাকে তাহলে পরে ভালো ভালো জিনিস করতে পারো, নো প্রবলেম। ডেভেলপার অপশন অন করলে, ইউএসবিটা লাগালে, ওকে অ্যালাউ করে দিলে এই লিস্টের মধ্যে আমরা মোবাইল ফোনগুলো পেয়ে যাবো। এটাকে বাড়িতে করে করে ল্যাপটপে প্র্যাকটিস করে ফেলতে, কীভাবে কানেক্ট করতে হয়, ট্রান্সফার করতে হয়। তা নাহলে এই 2 দিন ক্লাস করে কিন্তু কিছু মাথায় থাকবে না, আবার সামনের সপ্তাহে দেবে সব অনেক ভুলে গেছে। ইন ইন বাড়িতে ল্যাপটপটা ইনস্টল করে ফেলো, না পারলে এখানে নিয়ে আসো। হয়েছে, যে আসছে, সি রিয়েলমি চলে এসছে এখানে, না রিয়েলমি। নাও আমি রান করছি, এবার দেখো এটা ইনস্টল হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্য আইকন, নিউ আইকন উইল অ্যাপিয়ার। আগে ওটা ইনস্টল হয়ে আসবে। আচ্ছা, আমি রেকর্ডিংটা এখানে স্টপ হয়ে গেছে। এবার দেখ এখানে ওয়ার্কেবল আছে নিশ্চয়ই, কিছু করে দেখ এটা। হ্যালো, এটা আসলো, এবার এটাকে বন্ধ করে দে, এটার আর দরকার নেই। ওই যে আইকনটা ট্যাপ কর। এবার এই আইকনটা, ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইউর ওন আইকন ইন ক্যানভা অর ইন ডিফারেন্ট অনলাইন পোর্টাল ইজ দেয়ার। ডাউনলোড করে ইম্পোর্ট করে আরামসে করতে পারবে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। ওকে ফাইন। আর কেউ ইনস্টল করবি ল্যাপটপ থেকে? আচ্ছা, নিজের মেশিনেও করে নিতে পারো, নো প্রবলেম। আমি এটা বন্ধ করে, দাঁড়া 1 সেকেন্ড, রেকর্ডিংটা বন্ধ করি।